time is here. It's 2026, and everybody talks about having a new year and a new life. But what do most people do? They create a few resolutions, and in the end, they don't really do anything. Hello everybody. So gold ने फटे चकते 53-21 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Hello everyone. So आज one of the main days basically for market. So interest rate ਦਾ decision ਹੋਣਾ ਆ 26 ਦਾ ਪਹਿਲਾ 2026 the first interest rate decision is expected to interest rate expected not to be changed. So expectation here कि 3.75 ही ਰਹੂਗਾ. That's the biggest question mark ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਚੱਕ ਦੋ ਫਟੇ ਸੋ ਜੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ so normally default effect is gold will drop, dollar will strengthen. But the problem is market got so much risk factor. The second problem is it could be a trap. We are very high up on the gold. So हो सकता कि trap भी हो सकता है कि एकदम ही gold drop हो जाए या एकदम ही gold ऊपर चल जाए. Anything is possible आज इदां दा दिन है कि I never seen it. I feel lost today since morning. 2-3 दिन मैंने हो गया gold ਨੂੰ watch ਕਰਦੇ. Normally you know what you're doing every day. But I last 2 दिन last ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ I feel like I have I know nothing about trading. This is how the market is behaving at the moment. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰ ਯਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਡ੍ਰੌਪ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆਉਣੀ ਆ ਪਾਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਸਕਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੌਕਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਇੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर them ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਸੈਟ ਦ ਟੋਨ ਫॉर ਪਾਵਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। He's gonna finish in May, but May is still very far. So he still got 4 interest rate to declare before he leave. ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਵਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਆ। ਪਾਵਲ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਦ ਡਾਲਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਪਾਵਲ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। But the only thing he is worrying is now is that economy is growing enough for me to hold the interest rate here ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੋਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਹੁਣ। I know it's a risk factor at the moment. At the moment, gold ਜਿਹੜਾ ਆ it's all working on the risk momentum ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ need to really be careful. मतलब मार्केट इतना कि ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾਜ। So we need to completely take a fresh approach ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। We need to observe it, give it some time and then load it with the momentum. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਡਿਪ 70 50 30 ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ 5100 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ falling in that trap is one of the worst things we can do at the moment. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੇਨ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ। I'm just trying to make the video ready.
state of the U.S. economy and set a course for our monetary policy in a manner that seeks to promote an economy that works for all Americans. The 12-member FOMC establishes an appropriate position or stance for monetary policy to help move the economy towards two essential mandates set to the Fed by Congress. So we got things live now. And price stability. This occurs ਤੇ through the ਹਲੇ FOMC's ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ 20 interest ਮਿੰਟ rates and credit conditions, which can significantly impact financial conditions, including economic productivity and even spending and investment decisions by households, communities, and businesses. Working together, these three key Fed entities and the unique Federal Reserve System structure established by Congress more than a century ago help promote conditions resulting in a strong, healthy, and sustainable economy. For more information on how the Fed functions, visit federalreserve.gov and click on About the Fed. Across the United States, the Federal Reserve, through its Federal Reserve Education Program, helps people understand how the economy works, so consumers have the tools to make sound financial decisions. Through this education program, teachers have ਹਾਂਜੀ access ਸਤਿ to ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ complimentary ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ online ਅਕਾਲ resources ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੋਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ located in 12 districts across the nation, also offer in-person and online professional development that allows educators to deepen their knowledge and hone their craft when it comes to economics, personal finance, and more. At the board and reserve bank, introduce them to key economic concepts and potential careers in economics and finance. Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal ਬਾਈ ਜੀ ਹਲੇ ਸਕਾਲਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਰਾਊਂਡ 78 71 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ then we need to wait for it to go towards 55 area. तो 24 मिनट रहेगा. Now it's creating a sell pressure. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਈਵਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ we need to catch it live ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ
So ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ it does affect the indexes as well. So they come down as well, indexes. ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਾ ਘਟੇ, so they can't affect. ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਸੋ ਟੌਪ 3 ਅੱਜ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ need to be watched. तो ਅੱਜ ਸਟਾਕਸ ਟੂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। तो मेन ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੀਆਂ ਆ, ਲੁਕਸ ਬੁਲਿਸ਼। ਮੈਟਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੁਕਸ ਬੁਲਿਸ਼। except Tesla ਦੀਆਂ trouble creating earnings are. So we can still see Tesla bringing in revenue, maybe not from the cars, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ other ventures ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ concentration ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। There you go. So 71 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਆ 100 ਪਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਕਾਲਪ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। $78 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਹੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। The both in profit now. ਪੈਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। Yeah, still running. So running in loss at the moment. So basically, ਜਦੋਂ ਵੀ swing trade ਲੈਂਦੇ ਆ, we don't use leverage. Always use the spot trading, spot buying and spot selling. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, we hold positions for long, ਬਿਨਾਂ risk ਤੋਂ. So when you hold position for long, ਜੇ market ਤੁਹਾਡੇ against ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ risk factor ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, you definitely make less profit, but you make more profit, consistent profit. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ leverage ਜਿਹੜੀ ਆ, it's not easy one to deal with it. ਮੈਂ 78 ਤੇ 71 ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। 71 ਵਾਲਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, 78 ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 55 45 ਏਰੀਆ 100 ਪਿਪ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। So we got 17 minutes. The market gonna be really volatile even before the event comes. There will be movement. बिल्कुल ऐ नहीं freeze हो जाना, then there will be sudden movement in there.
ਗੋਲਡ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੀ 7000 ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੇ 10000 ਦੂਜਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it's supposed to give us a big dip. It can't carry on going like that. This is completely law ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡ ਨੇ, so something has to be changed. ਗੋਲਡ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਗੋਲਡ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੀਪਲ ਟੇਕ ਮਨੀ ਆਊਟ ਫਰਮ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ they coming out of risk, they don't want to take a risk because they don't know what's happening in the market or ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, then gold is always a safe zone. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ people take money out from the safe zone to put in the risk factors. ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਅਪ ਆ, ਅੱਜ S&P 500 ਵੀ 7000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੜ ਜਾ। Let me see. Yeah, literally ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਇੱਕ ਦੋ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਪੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। यो ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैन यू गिफ्ट मी Xbox Series S? एक ही चीज़ां ने भाई, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦਿਓ। एक मिनट, I'll just come back in a second. After following you, put it on for make sure remember your time, yeah? Oh, okay. ਆਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਤੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੋ EMA ਮੈਂ ਕਰ ਹਟਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਸਮੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਦੀ ਜਾਂ 20 ਦੀ 50 ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ it shows ਕਿ ਇੱਥੇ bearish momentum start ਹੋ ਗਿਆ when it goes under 200 then it's like proper bearish ਜਦੋਂ when it comes back and overtakes 200 first that means that's a sign of bullish signal ਤੇ ਜਦੋਂ 50 ਦੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ overtake ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ 20 ਦਿਨ ਦੀ average then it means like a really proper bullish that's a simple fundamental ਜਿਹੜਾ EMA ਦਾ use ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਕੀ you can do multiple indicators with that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ always use 2-3 different indicators that's the main thing तो 71 ਵਾਲਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਅਪ ਨਾਓ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੋ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਚਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸੋ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ them in ਪੰਜਾਬੀ ਵੌਇਸ we got them done in Punjabi subtitles so maybe I record them into like get them recorded into Hindi ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ that's the one thing ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ be done with the trading so I like to spend like every day ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ so I got software ready ਸਾਰਾ ਕੁਝ ready ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ all I need to do is ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਜਸਟ didn't get time ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ so I will find some time this weekend maybe before that maybe ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ but I will upload it like that ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ RSI ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ all you have to do is just go in your indicator section and scripts is in indicator volume trend yeah so it's in oscillators ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ relative strength index ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ that's where you can implement it period ਤੁਸੀਂ default 14 ਹੀ ਹੁੰਦਾ 14 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਰ ਸੈਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਗੋਲਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਮਨੀ। That's it. We're not far off now. 5 minutes. ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਬੈਡ, ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਵਿਦ ਅਰਨਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and then that will push the indexes back up ਜੇ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਈਆਂ ਫਿਰ it will be a different scenario. Yeah, only good to buy ਜੇ dip ਆਈ ਤਾਂ, but you need to wait, you need to give some time. So ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ you need to follow the red candles. ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟਸ ਗੈਟ ਹਾਰਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ FOMC ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਿ nobody bothers, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਸਕ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, but people just don't want to put effort into watch. That's the big thing. ਹਾਂਜੀ, YouTube ਤੇ, TikTok ਤੇ, Instagram ਤੇ, I upload my videos on most social media channels, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਡਨ ਜੰਪ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ either it will be going down deep, or it will be going up like not non-stop I would say, ਕਿਉਂਕਿ already ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਾ non-stop. So even if it goes up then it will still drop after. So ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ at the moment, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆਉਣੀ ਆ, that is when we will know more ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we are into last 2 minutes now.
That's it. We're into last minute now, guys. So I still got my 71 hour trade on. So that's literally 100 pips running again. There we go. That's it. Start reacting to the movement. No movement still. No movement is going up. Yeah, so no change. So possibility, yeah, it will. It should drop actually, basically. थोड़ा चर wait ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. We see the direction. So that's up 200 pips, 71 ਵਾਲੀ lot ਜਿਹਨੇ ਖੋਲੀ ਆ. So protect it if you want to bring your stop loss ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 80 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 81 ਤੇ 80 81 ਤੇ ਲੈ ਆਓ. So at least ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ market, then we can secure the 100 pip. That's 210 pips running. It's gonna drop. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, just take advantage as much as possible ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Yeah, closed. So there we go. So ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ close ਹੋ ਗਿਆ. So the problem is ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, you guys can put the pending sell around 50 to 20. ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ. You can sell it now as well, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੋਟ ਸੈਲ ਕਰਿਓ. Do not take over risk ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, because I don't think gold gonna move much ਇੱਥੋਂ at the moment. ਕਿਉਂਕਿ the way gold reacting, maybe it will take couple of minutes or maybe it will take 1-2 minutes more. It will take couple of minutes and then we see the reaction. पर 7:30 half an hour बाद ਜਿਹੜੀ press conference है, that is when we will see the real reaction from the gold. So interest rate क्योंकि we expected it कि it's not gonna change, so it didn't change. So possibility mainly ये है कि gold should drop. That's the main thing. So एक छोटा जिहा lot ਜਿਹੜਾ है sell करके रखना. That's the main thing बस. ਟਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟੇਜ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ. ਪਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ MT5 ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ. ਪਰ ਯਾ ਉਹ ਨੋਇਸਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ ਆ ਬਸ. ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਸੈਲ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਨੋ. ਇਟਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਹੇਅਰ. ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਹੇਅਰ. ਇਟਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਅਪ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟੈਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚੱਲ. So that is where gold is stuck at the moment. It's not going to go very far at the moment. थोड़ा बहुत scalp करके, that's it, just get out of it. It's not इतना कोई खास ऐसी direction है नहीं gold at the moment. I can see it's trying to go back up, but ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ.
I can't really see any clear direction in a gold. The way it's resisting, it's a buy ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੀ 골ਡ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਊਗੀ 골ਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਲ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, so he do want to put some strength in the dollar, so maybe he will be very like hawkish or something today to talk about it ki, yeah, so it's becoming bullish now. Let's see, still a fight, halle ਵੀ fight ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, yeah, the bullish is getting heavier now more. Let's see, come on. The overall momentum is bearish, but each candle ਜਿਹੜੀ ਆ minute by minute, it's just changing the scenario. So 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ ਅੱਧ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, there is no strong body on that candle, it's whole week so far. 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ. So no really direction at the moment proper. Yeah, dollar is the strength ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ obviously. Dollar gonna show strength because interest rate ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, so ਉਹਦੇ ਨਾਲ dollar ਤਾਂ strong ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ. It's just a gold is not reacting to it, that's what we're waiting for. Dollar ਨੇ ਤਾਂ obviously ਉਹਦੇ ਨਾਲ strong ਹੋਣਾ ਆ, so that's the standard how dollar behave. But main thing is dollar will be more bullish or bearish, what Powell is saying after 7:30 ਵਾਲੀ press conference ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਆ. ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਲਵਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈ ਵਾਣਾ ਗਿਵ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਆਈ ਮੇਨਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਫਿਊਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਲਡ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਈ ਟ੍ਰੇਡ ਆਲਵੇਜ਼. ਸਿਲਵਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਲੋਸ ਮਨੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਚੇਜ਼ ਅਪ ਵਿਦ ਐਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ. There you go. Now bearish start getting heavier. 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 2 ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਨਿਸ਼ yet. Now it becomes green. Now it's become red. So ਹਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਆ. ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ, then we will see the direction. ਜੇ 10 ਰੈੱਡ ਬਣੀਆਂ we will see it's going down. 10 ਗ੍ਰੀਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਬਣ ਗਈਆਂ, it should go bullish as well. ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ. ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਟਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ 2021 ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੇ, ਲਾਈਟਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਮੈਟਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਕਾਪਰ ਦੀ.
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨੋ ਵਾਈ ਵੀ ਇਟਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਨੀਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਐਟ ਐਨੀ ਮੋਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਟੂ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਗੋਲਡ ETFs ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਵੀ ਆਰ ਨੀਅਰਲੀ 20% ਅਪ ਇਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸਟਾਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਲੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਬਾਰੇ, ਤੇ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ 20% ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਇਟ, ਦੇ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਯੂ ਮਨੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਟ ਨਾਟ ਇਕੱਲਾ ਮੈਟਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਗੈਸ ਲੈ ਲਓ। ਗੈਸ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬੇਰਿਸ਼, ਦੇ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਊਲ ਹੋ ਗਈ, WTI ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਚ ਡਿਮਾਂਡ ਔਨ ਦੈਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ETFs ਮੈਟਲਾਂ ਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਪਰ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਯਾ ਸੋ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਇਟ? ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ETF ਚੋਂ? ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਬੁਲਿਸ਼। 2 ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, 2 15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਤੇ 2 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਬੁਲਿਸ਼ ਨਾਓ ਗੋਲਡ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਾਵਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੁੱਲ। ਯਾ 10% ਅਪ, ਦੇयर ਯੂ ਗੋ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੀਅਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਲੱਭਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਗੋਟ UAE ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਆਲ ETFs, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ETF ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 35 40 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਆਈ ਗੋ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ETF ਬਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ? ਸੋ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ what day I came live? Yeah, ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਨੂੰ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ। ਯਾ ਸੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ETF ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। So gold is showing up more bullish now.
I haven't got a buy or anything at the moment ਉਹਦੇ 'ਚ gold ਦੇ ਵਿੱਚ। Do not take more than 1% risk। 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸੈਲ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ 1% ਰਿਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟਸ no point holding anything। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ obviously I haven't got any stop loss on, so ਮੇਰਾ ਸੈਲ 1% ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। So I don't want you guys to drag around with me। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿੰਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟ੍ਰੇਡ 212, ਵੈਬਲ, ਈਟੋਰੋ, ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟਾਕ ETFs ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Yeah, so we got 3 5-minute candles green, so it's bullish now, confirm signal। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਪਾਵਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਬੁਲਿਸ਼ ਨਾਓ, ਪਰ somehow I'm not ready to buy yet until Powell comes। ਪਾਵਲ ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦ ਬੋਲਦੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ then it's no point we taking any position at all। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਆਮਕੋ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ETFs ਨੇ। ETF ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਬਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ETFs ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਔਨ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਨਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ handadigrade.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਮੈਟਾ, ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫॉर ਮੈਟਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵਰਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਨਾਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਆਕਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ AI ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡ ਆਫ 16,000 ਜੌਬਸ ਨਾਓ, ਹੋਰ basically not labor jobs but the management jobs to implement the AI। so that's how Amazon doing। so ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। so Meta is one of them। Meta ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ AI ਦੇ ਵਿੱਚ, but they haven't developed anything solid yet। that's the only problem with Meta। they got a lot of data, they got a lot of things where they can train their AI and all that sort of things, but somehow they're not doing that at the moment। ਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਐਕਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਔਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਦੀ ਫੀਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਫੀਡ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਟਾ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੌਫਟ ਬਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ।
ਟੈਸਲਾ ਲਾਈਕ 50-50 ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਅ ਬੁਲਿਸ਼ ਸਾਈਨ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। Yeah, Grok is one of the best AI platforms to be honest at the moment. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ is really good Grok that way. I use a lot for my research analysis. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ Grok. Grok is without a filter. ਜਿਹੜੀ Google ਆ is one of the worst ones. Chat GPT ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ Grok is one of the best. Nobody can beat Grok to be honest. 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਹੋਲਡ ਇਟ। 53 ਦੱਸ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 53 ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ AI। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਨਫਿਲਟਰ AI ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੈਲੈਕਸੀ, ਚੈਟ GPT ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਕਮਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਜਨਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਜੀ UK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਕ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ, ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਆ ਗ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜੈਮਨਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਏ। ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਈ ਪਈ ਆ, ਐਕਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਈ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਔਨ ਐਕਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਲਨ ਮਸਕ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ, ਹੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਈਵਨ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੀ ਡੂ ਨਾਟ ਕੇਅਰ। ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੈਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, then maybe you shouldn't be on any social media at all. ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਸੇ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਗਨੋਰ, ਸਬ ਟੂ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਸੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਅ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ DST ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜੈਮਨਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ I just ask Grok to analyze everything, tell me if this is genuine or not. Yeah, ਸਾਰੇ they all twist things about ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ।
They're not there to defend. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਈਲਨ ਮਸਕ ਆ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਉਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਈਲਨ ਮਸਕ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ they can say we support free speech but they control anything going against them. So it's a human nature. ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋਫੀ ਦਾ ਬਾਏ ਹੋਲਡ ਹੀ ਆ, ਸੋਫੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡ ਹੈ ਸੋਫੀ ਦਾ। So there is nothing bad happening in Sophie, but it's long-term hold. क्योंकि software ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ disappoint ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ basically. ਹਾਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਈਲਨ ਮਸਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੀ ਐਂਡ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਵੈਂਕਰ ਆ, ਟਵੈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹੀ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਰਸ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਛ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੋ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਸਡਨਲੀ ਬੂਮ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਲੋਸ ਦਾ ਸੀ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਲਿਟਰਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲਿਟਰਲੀ 25 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਮਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉੱਥੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਟਰਲੀ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਦੇਅਰ ਸਟਾਕ ਬੈਕ ਅਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਟ ਲਾਸ ਜੀ ਕੀ ਡਰਗ ਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਲਿਟਰਲੀ 60 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, 64, ਫਿਰ came back down, then it went back to 65, ਫਿਰ comes down, then it went back to literally 63. ਸੋ ਇਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਸੈਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, obviously because of their profit margins and the struggle they're facing in the market at the moment.
ਪੰਪ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਪ ਲੈ ਆਓ, ਪੰਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ nearly there. आखिरी मिनट, he should be here any time. ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵਧੀਆ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। So unemployment good, yeah, economy good, yeah. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Having lowered our policy rate by 75 basis points over the course of our previous 3 meetings, we see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2% inflation goals. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. The temporary shutdown of the federal government Housing sector weak, yeah. economic activity last quarter Shutdown has affected the economy. reversed as the reopening boosts growth this quarter. In the labor market, indicators suggest that conditions may be stabilizing after a period of gradual softening. The unemployment rate was 4.4% in December and has changed little in recent months. Job gains have remained low. Total non-farm payrolls declined at an average pace of 22,000 per month over the last 3 months. Excluding government employment, private payrolls rose at an average pace of 29,000 per month. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, show little change in recent months. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. So inflation ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2% ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, basically same thing again and again. Over the 12 months ending in December, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted by the effects of tariffs. In contrast, disinflation appears to be continuing in the services sector. Near-term measures of inflation expectations have declined from last year's peaks, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5 to 3.75%. Since last September, we've lowered our policy rate 75 basis points, or 0.75 percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should help stabilize the I'm still holding sell, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ sell ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। I'm targeting 60 ਦੇ around 65 65 We're well positioned to determine the extent even 100 pip ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। to our policy rate
Now the question time. Chris Ringaber at Associated Press. Thank you. I wanted to ask that you attended the Supreme Court hearing last week on the Lisa Cook case, and Treasury Secretary Scott Bessent criticized that as political. Can you say why you attended and what you would say in response to the Secretary's criticism? So let me start with I don't respond to comments by other officials, whoever they may be. It's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And as I thought about it, I thought it might be hard to explain why I didn't attend. In addition, Paul Volcker went to a Supreme Court case famously in, I guess, 1985 or so. So it's precedented, and I thought it was an appropriate thing I did. Great. And then just quickly follow on the job market. You mentioned last month that the household survey might be distorted, and you also mentioned the potential for overcounting jobs, which would suggest that we're still in a negative hiring pace. So do you see the drop in the unemployment rate as solid, and Gold should come down from here now. basis for saying that things have stabilized? Thank you. I think this is where 5300 is making a base. So we're getting through the distortions in the data from the shutdown. However big they were in November, they're smaller in December. So we're getting to a place where they're no longer material. They're still there, but it's a tweak here and there. The reason why we changed the statement, pull it up, was simply it used to say that judges that downside risks to employment rose in recent months. So we saw data coming in which suggests some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization. There are also some signs of continued cooling, and so we thought that was no longer an accurate description of the data. In addition, the outlook for economic activity has clearly improved since the last meeting. It has broken the For labor demand and for employment over time. resistance area now, I think. नहीं, हल्ले भी resistance area ची है. The Wall Street Journal. Joe Powell, you generally avoided engaging with political controversies directly, and the video statement on January 11th was a departure. What made this different, and are you concerned it could draw the institution further? So ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ PCI CPI ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਦਾ 2% ਆ ਜੇ 2% ਦੇ ਇਵਨ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ obviously it's 2.7 something ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ it's gonna definitely move the market a lot higher ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ Michael McKee from Bloomberg Radio TV. Have you made a decision on whether you would remain as a governor of the Federal Reserve? If so, would you tell us what it is? And if not, when might we anticipate the decision? No, and I really, once again, have nothing for you on that today. Jenny? Why would you want to leave it all under the circumstances? Again, I don't want to get into this. That's something there's a time and place for these questions, but not something I'm going to be getting into today. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for taking my questions. And another one that might, similar answer. We've seen quite big movements in the dollar over recent days. What do you think is driving the US currency lower? And have you been at all concerned just by the extent of the volatility we've seen this week? Thank you. That's the important question now. No, we don't comment on the dollar. Really, the administration, especially the Treasury Department, has the job of oversight over the currency, and so in exchange rates and all that, we don't comment on that. It's not our role. So I have nothing for you. Oh wow. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨੀ so it's not my role at all. Yeah, I just don't. We don't talk
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। Clearly, the Treasury Department has that. It's their role, their bailiwick, and we stay off it. We do monetary policy and some other things, but we don't comment on the dollar. Sorry. He's not taking dollar questions anymore. That's weird, actually. Obviously, no SEP in this meeting, but in light of the slight firming up of the language around growth in the labor market and the statement, should we assume that the timeline for any further rate cuts is pushed back compared to what people might have thought in December? Well, first of all, if you look at the incoming data since the last meeting, clear improvement in the outlook for growth. The data have come in and Yep. So economy is doing really well ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। That's ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ at the moment ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। on a solid footing. ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Suggesting, we're evidence of stabilization. So it's overall a stronger forecast. It really, if that's your question. I'm not sure I answered your question. But in terms of timing or pacing of any additional easing, So we haven't made, what we'd say about this was that after this meeting, after the 3 recent rate cuts, we're well positioned to address the risks that we face on both sides of our dual mandate, and we'll continue to make our decisions meeting by meeting based on the incoming data and the implications for the outlook and the balance of risks. Haven't made any decisions about future meetings, but the economy is growing at a solid pace. The unemployment rate has been broadly stable, and inflation remains somewhat elevated. So we'll be looking to our goal variables and letting the data light the way for us. Steve Wiesman, CNBC, and sticking with questions you might answer. Thank you. You had previously, I believe, described the current policy rate being at the higher end of neutral. And if you look at the longer run, the S&P in the longer run rate, 16 of 19 officials are actually below there on their long run. Is the Fed still in a process of bringing it down towards a middle range of neutral? And what would it take to get there? So the count I did was that 4 of the 19 were at or above that. And then maybe I missed by 1, and I thought it was 4. But if you look at the dealer survey, it was 10 out of 58 and we were at or above. So you're right. It's the higher end of the range. What we say is it's ਗੋਲਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। I think it's neutral. I think that many of my colleagues think it's hard to look at the incoming data and say that policy is significantly restrictive at this time. It may be sort of loosely neutral, or it may be somewhat restrictive. And, it's in the eye of the beholder, and of course, no one knows with any precision. So, follow up. I get what you're saying, but some officials have described the Fed being in a mode of bringing it down eventually over time. Are you still in that mode, or is this a place to hang out? Yeah, no, I would say if you look at the S&P from December, most people had additional normalization, but at the same time, we've done a lot of the process of normalizing. A good piece of it is done with 75 basis points, and before that, 100. It's 175 basis points we've cut since we began cutting in September of 2024. So you've moved now to 3 Fed funds is running just a little below 3.65%. So you've moved a good way, and we think we're well positioned here to watch how the economy performs, look at the data. We're not making decisions about future meetings, but we do think we're well positioned after those 3 cuts to let the data speak to us. Chair Bob Marable from Bloomberg News. To what extent did the committee discuss the possibility of cutting at this meeting or in March? And how are you all thinking about the conditions that would merit another rate cut? Is there broad agreement on the committee about what it would take? So there was broad support on the committee for holding today. Broad, I would say, including among non-voters. So that's where that was. Of course, some people did want to cut and dissented, but committee pretty broadly for holding today. We're not trying to articulate a test for when to next cut or whether to cut at the next meeting. What we're saying is we're well positioned as we make decisions meeting by meeting, looking at the incoming data, the evolving outlook,
some tension between employment and inflation, but it's less than it was. I think that the upside risks to inflation and the downside risks of land probably both diminished a bit. So, we'll be looking at that. It's about how you weigh the risks to the two goals and how big those and quantify them. And so there are different views on the committee, and we'll find our way forward as the data evolve. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Has the effects of tariffs already moved through the economy on prices? A lot of it has. So basically, there are many different estimates, and they're all highly uncertain, but most of the overrun in goods prices is from tariffs. And that's actually good news, because if it weren't from tariffs, it might mean it's from demand, and that's a hard problem to solve. We do think tariffs are likely to move through and be a one-time price increase. So most of the overshoot, if you were to take that out, inflation, core PCE inflation is running just a bit above 2%, X the effects of tariffs on goods. And the good news is, if you look away from goods and look at services, you do see ongoing disinflation in all categories of services. So that's a healthy development. So that's what's going on. The expectation is that we will see the effects of tariffs flowing through goods prices, peaking, and then starting to come down, assuming there are no new major tariff increases that are begun. And that's what we expect to see over the course of this year. If we see that, that would be something that tells us that we can lose some policy. Also, if we see something that suggests that the labor market is not stabilizing, that in fact the downside risks reemerge, or the data just get worse, we'd have to look at both of those. We have a two-sided mandate. If I could, if President Trump does pick a new Fed chairman before May, what does that look like? How would you work with that person, and what does that transition period look like? I don't have anything for you on that. That will depend on Congress's actions and things I can't speculate on. Howard Shai with Reuters. Thank you for taking our questions. Given the changes in the statement and all you've said so far, is it fair to describe risks to both sides of the mandate as roughly balanced right now? And is the next move necessarily down? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੋਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ Say that the upside risks to inflation and the downside risks to employment have diminished, but they still exist. So there's still some tension between the mandates. Are they fully in balance? Hard to say. And we think our policy is in a good place. I've just discussed reasons why we might change our policy, and we'll just have to see how the data lead us. I'm wondering, a minute ago you said you felt expectations were consistent with your mandate. The 2 and the 10-year break-evens have moved quite notably in the last couple of weeks, I believe. Is there any concern on that front? I mean, I recently looked at all of the both survey and market-based short-term inflation expectations have come way down. They were in a good place at the beginning of last year. They spiked around Liberation Day, and now they've fully retraced in the last few months. So that's very comforting. In the longer term, inflation expectations have remained in places that are very consistent with 2% inflation over time. So expectations have been solid, and they reflect confidence in the return to 2% inflation. Apologies if this is a little bit repetitive, but in the past you've said that the reason you cut rates was that the risk to the labor market was greater than the risk to the inflation side. Is that still true? We haven't made. You're right. We saw the labor market weakening, and we acted. It was the appropriate thing to do. We will always act to address what we see as the economy moving away from our goals. Risks to both of the variables are a little less. I think that the upside risk to inflation, again, a little bit less, and the downside risk to employment, a little less. I just would say that I'm not making a judgment about how, one of them's more at risk than the other, just that the risks to both of them have diminished. Okay, thanks.
Let's say just a bullish. It's not coming down. Let's see. ये all time high ने touch करके आंदा कि नहीं वापस 27 पे है. Clearly, a weakening labor market calls You for just took cutting. the wrong The call. labor market says that the rates are in a good place. We'll have to be making similar judgments too on inflation now. If inflation does pick back up and the labor market doesn't show further signs of deterioration, is there a chance that you could raise rates rather than simply remaining on hold? What would you need to see to consider hiking? We don't take things off the table, but it isn't anybody's base case right now. Anybody's base case that the next move will be a rate hike. But ultimately we'll do what we think is the right thing. But that's not where people's expectations are right now. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask you, you've talked in the past about concerns about the U.S. fiscal trajectory, and we've seen in the Japanese bond market a lot of turmoil recently, in part due to concerns over their fiscal and long-term economic outlook. So do you worry that the U.S. could at some point find itself in a similar situation to Japan, whether for fiscal or demographic reasons? Over time, you've seen that U.S. rates have remained pretty. They haven't moved a lot, really for a while, but they haven't moved a lot because of what's been happening in Japan. So it's more of an over time thing. The U.S. federal budget deficit is, uncontroversially on an unsustainable path. The level of debt is not unsustainable. It's very much sustainable, but the path is unsustainable. And the sooner we work on it, the better. But right now we're running a very large deficit at essentially full employment, and so the fiscal picture needs to be addressed, and it's not really being addressed. So that's important. I'm not in any way connecting it to some sort of near-term market event, but ultimately it's something we'll have to deal with. And in the end game, that's where you wind up, is in some kind of a difficult thing. But that's not where we are. It's not what Japan is either. But certainly not where we are right now. Does it reduce the effect of your rate cuts that longer-term rates have overall not really budged that much? I wouldn't say that. The thing is, technically, higher longer-term rates means less accommodative financial conditions. But remember, many things move longer-term rates. It's not mostly what happens on the short end. There can be effects of longer-term rates from our moving our policy around, but it's much more assessments of the fiscal path and fiscal policies and risks and things like that move the 10-year around. You can look back and find periods where we've been very actively moving the policy rate, and over the course of a year, and over the course of that year, the 10-year is exactly where it started. So there's not a tight link between 10-year rates and the overnight rate. Elizabeth. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. Republican Senator Tom Tillis, who sits on the Senate Banking Committee, said he will block any Fed nominee, including the chair, until this investigation into you is resolved. Do you support this move by the senator, and what conversations have you had with the senator? I've got nothing for you on that. More broadly, what would happen to American households if the Federal Reserve loses its ability to operate independent from politics? हाँ जी जी. Depend करता है किहड़े swing ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. I had like quite a lot different swings. They are close with a little profits. If they don't make profit, then I keep them. Common practice. It's just an institutional arrangement that has served the people well, and that is to have a separation between to not have direct elected official control over the setting of monetary policy. And the reason is that monetary policy can be used, through an election cycle to affect the economy in a way that will be politically worthwhile. So this isn't, I'm not talking about the U.S. context. This is every advanced economy, democracy of any size. So it's a good practice. It's pretty much everywhere among countries that look at all like the United States. And I think if you lose that, it's, first of all, it'll be hard to restore the credibility of the institution. If people lose their faith that we're making decisions, only on the basis of our assessment of what's best for everyone, for the wide public, rather than trying to benefit one group or another. If you lose that, it's going to be hard to retain it. And we haven't lost it. I don't believe we will. I certainly
economics generally, not to be perfect, but to serve the public well. You're confident it can maintain that independence at this point? Yes, I mean, I'm strongly committed to that, and so are my colleagues. Archie. Archie North, The Economist. On that sort of stabilization of the labour market question, how much do you see the weakening we saw in the past 6 months, a year, as a kind of data mirage around immigration and the government shutdown and so on, that's now resolved? Or how much do we see the kind of real underlying firming up in the state of the labour market, do you think? Well, part of it is, to your point, part of it just is that labor supply, growth in labor supply has come to essentially a halt from a fairly fast clip of growth over the last couple of years, driven by immigration, and then the halt being driven by a very sudden stop in immigration. So many outcomes were possible with that. Supply came way down. It turns out that demand for labor also came down a very similar amount, maybe just a little bit more, which is why the unemployment rate has gone up. So I don't know whether that's a coincidence or not, but that's what's happened with that part. But if you look at Between 15,000 and 50. things like, for example, just to pick a couple, the Conference Board's measure of job availability that came out, I don't know, was it yesterday or today, but it shows it's a survey showing that workers feel like job availability it's a very low reading, just one reading, but it's an indication of softening. People part-time for economic reasons, which is a category within the broader U6 category measure, has moved up significantly. So there are lots of, and I could go on, there are lots of little places that suggest that the labor market has softened. But you're right, part of payroll job softening is that both the supply and demand for labor has in those two both have come down. So that makes it a difficult time to read the labor market. So eventually they both came down a lot. Okay, it has broken all-time high. Again, created a new all-time high. Gold is completely out of control. Do we really feel like that's a maximum employment economy? It's very challenging and quite unusual situation. Thanks. And then one more on growth and the kind of strong growth outlook, or strengthening growth outlook you're now seeing. How much of that is the fiscal stimulus we're seeing from the useful bill, tax cuts, and all that? So you're seeing it already. Yeah, you don't have much of the fiscal. I think the outlook, you're right, it's financial conditions and it's fiscal policy for 26. But you've got strong consumption that's been happening before financial conditions have been supported, but before the fiscal effects really are shown. So essentially, the economy has once again surprised us with its strength, not for the first time. Consumer spending, although it's uneven across income categories, but consumer spending overall numbers are good, and we're benefiting from the AI build out of data centers. That's another thing we're benefiting from. But ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ. Let's see ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ. Consumers filling out surveys that sound really negative and then spending. So there's been a disconnect for some time between downbeat surveys and reasonably good spending data. Thanks, Chair Powell. Christine Romans from NBC News. You talked about how consumer spending is uneven. The president calls inflation defeated and solved. The FOMC says it's a somewhat elevated inflation. When you talked about those customer survey or those consumer sentiment surveys and public opinion polls that show that most families say the cost of living is still issue number one, what is the conversation around the table with your colleagues about how wealthier consumers seem to be driving so much of the economy and why so many families still feel like Nope. they just can't Change it again. Gone back up. prices? What is that discussion like? So a couple things. One, there's something to it in that we know that higher income households that tend to No idea. It's completely unlinked to whatever is happening. ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਜੌਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਆ, and inflation obviously says it's like coming under control now soon as well.
2% there. But there is nothing is saying that actually can move gold going upwards. The gold has to drop. It has to drop somehow. पर वो दीदा नहीं होता कोई निशान ही है नहीं होता वापस आने दा it's just completely out of fundamentals, out of technicals. कुछ नहीं काम करता मेरा तो They're feeling it in a different way. I would say more broadly on affordability, we have a vast network through the Reserve Banks and also through the Board of Governors where we talk to small and large businesses and households, and so we do hear a lot about affordability, and we take that very seriously and we take it to heart. if it comes towards like 70, it's like 65 around, then मैं understand करता कि buy करने का chance हैगा या but it's not even giving us a chance to load or anything at all. It is accumulating around 5300 to 5350 60 50 round area मतलब 500 pip da area जिथे इन्हें accumulate किया आज but still there's no chance कि it's gonna get us it has to come down. Can't be market इन्नी भी out of control नहीं हो सकती, especially when it's the fundamentals happening and good earnings are coming as well. It's hard to say. And of course, anyone who uses it is amazed at what it can मतलब नींद आने लग पई हूँ actually. So every technological wave will eliminate some jobs and create other jobs. And it's always been the case. If you look back, wave after wave after wave, there will be some disruption, but ultimately technology increases productivity, which is the basis for rising wages. And it may not all happen immediately, but over time, it's what enables incomes to rise. And over time, is rising productivity. So and we always ask, well, this is going to be different. Is it going to be different? We don't know. And we may, in any case, see in the short term jobs that are being eliminated by the capabilities of AI. We may see that. We just don't know what the overall effect is going to be. So how to think about it in terms of macroeconomic terms? I'm not going to open a sell. There's no point of duplicating the position. As long as you're taking the 1% risk, that's it. Just close it. ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ. I'd never open duplicate positions. I know ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਆ duplicate position open ਕਰਕੇ. But it's no point doing that because every time your position is in loss and if it's going up like up against your position, you only do it once you 100% sure कि ਇਹਨੇ ਹੁਣ definitely ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ. But if you know कि it's not going to do it, then once you're not sure, then you don't. So it's start accumulating on this area now, 5330 area. So let's see if that pushes back or not. What the macroeconomic implications are, which is our job. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ that's gonna stop ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ. So once it's come back in profit, then you can close or protect it and close it in profit after. As I mentioned in my opening remarks, we're at 3.0% core PCE inflation over the 12 months ending in December, and that's pretty much what we had the year before. So on net, no progress. But the story behind that is modestly positive in that most of the overshoot was in goods prices, which we think is related to tariffs, and ultimately we think those will not result in inflation rather as opposed to a one-time price increase. Okay, so that's where it is. In terms of, you asked, so no one thinks they will ex ante understand really clearly precisely when this will happen, but there's an expectation that sometime in the middle quarters of the year we'll see tariff inflation topping out. So what we do is when a tariff is put in place, we track the
No, it's not coming back. It's made another high now. Thanks, Chair Powell. I'm Rich Biscuit with CBS News. I want to look outside the U.S. about what's happening. So it's gonna be buy all night. क्योंकि हम पूरे Asian market open है later on, and they push it higher. So How you're thinking about geopolitical risk as it relates to the U.S. economy. you see in the morning. Oh God, I'm completely falling asleep. It's hard to sit down like that, listen to him. Energy, oil, and so far we haven't, for all the turmoil, oil prices have come down, as you know, and so we don't really see much, longer than that. It's trade, and, the trade, our economy has pulled through pretty well, you have to say, given the very significant changes in trade policy. The U.S. economy has pushed right through. Partly that is that the way that what was implemented was significantly less than what was ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 55 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ at the moment for no reason against whatever he's saying. It's being taken by companies that stand between the consumer and the exporter. So that's where that is. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. With third quarter GDP growing at 4.4% and the fourth quarter expected to have a 5 handle on it as to what the Atlanta Fed is predicting, at a time when you had a government shutdown and we thought that was going to shave off some growth. You've also got the fiscal tailwinds you've talked about, big tax refunds coming, potential tariff dividend. How could you cut rates and not spur inflation in that environment? Well, we didn't cut rates today, but it depends on how fast potential output is growing, right? I'm just asking in principle, and not, I'm not saying this is what's happening, but there's growth and there's how fast the potential is growing, and at a time of high productivity growth, potential output is rising, so it really matters whether. ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 1% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਕੱਟ ਯੋਰ ਲਾਸ ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਪ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 1%. GDP was negative in the first quarter last year, so the overall over the year the numbers were nothing like that. It was more in the mid twos for the year. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ around 90 ਦੇ around ਸੀਗਾ 53 52 90 ਦੇ around ਕਿ don't take more than 1%. Just that's it. This is the only second time basically I have gone wrong with this fundamental thing. Market is completely different. ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ when I've tried to trade I feel like I don't know anything about market. This is how I felt from last 2 days. So it may be we're seeing the beginning of the resolution of those two things. Also, as you probably know, the lore is that when GDP and the labor market get into an argument, in the end, the labor market data is more reliable. GDP data is just very hard to collect and understand, but nonetheless, I think we may be seeing that tension resolving a little bit. Too soon to say with any confidence, though. So Meta is bearish at the moment. 670 ਤੇ Amazon is bullish, XOM is bullish, Costco is bullish, Apple is bullish, JPM is bullish, Google is bullish, Oracle is bullish, J&J is bullish, Visa is bullish, MasterCard is bullish. So stock is all bullish actually, basically just 10 stock, Meta, BAC and BRKB. 10 bearish neighbors. Our window into democratic accountability, and it's not a passive burden for us to go to Congress and talk to people. It's an affirmative, regular obligation. If you want democratic legitimacy, you earn it by your interactions with our elected overseers, and so it's something you need to work hard at, and I have worked hard at it. So, and the last thing is, it's easy to
institutions so many ways. I will tell whoever it is, you're about to meet the most qualified group of people you not only have ever worked with, you will ever work with. And when you meet Fed staff, and not everybody's perfect, but there isn't a better cadre of professionals more dedicated to the public well-being than work at the Fed. Thanks for that. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ accumulate ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 30 area 53 30. This is the only hope. ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, then there is no hope of it coming back. So this is the only hope if it can come back from here. You may take from these significant price increases we've seen for precious metals. Don't take much message macroeconomically. The argument can be made it's that we're losing credibility or something. It's simply not the case if you look at where ਜਿਹੜਾ loss ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ completely ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂ ਹੈਵ, ਹਾਊ ਮਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ। I always say don't go more than 1%. Worst to worst, when you know something is the decision you made is right and it's just temporarily moving it against your decision, you can cut that to maximum 2%. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। Maximum loss supposed to be 1%, or load ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ it will reverse back, then you can do it to 1%. That's one life lesson ਹਮੇਸ਼ਾ। on the inside, they just don't make sense, and I'll tell you why. Every FOMC participant writes down a forecast every quarter, right? A summary of economic projections, and that's the basis for how we think about the economy. So, the other thing is, what an economic model can do is it can grind up all the data for the last number of years, 50 years, let's say, and it can identify what are the relationships between variables A, B, C, D, and all that kind of thing. And it can tell you if you change one of those variables, this is what should happen in the macroeconomy. That's just the way it works. However, the structure of the macroeconomy is constantly changing. For example, we hadn't had a pandemic in 100 years. It wasn't in the model, and we knew it from the very beginning. It was not in the model. A trade war of this scope, we never had that in 100 years. And so there's great uncertainty at different points. Another thing I'll say is, when it comes to technological developments that raise potential output, some kind of technological revolution like happened in the 90s here and like maybe happening now with AI, we're all over that. And everyone studies those periods, and we're very clear-eyed about the possibility that this higher productivity may persist, and also that it may not. We're not. No one's sitting here unaware of the possibility of higher productivity. We've been talking about it for 3 years. It long predates the current situation. It's been going on for 5 or 6 years. We've had productivity higher. We've been talking about it that whole time. So it's very much on our minds, and we are well aware that higher productivity means higher potential output, and it changes the way you think about potentially inflation, growth, labor market, and all those things. That's all in our models. I mean, if it's just a question of using better models, bring them on. Where are they? We'll take them. But I think we certainly are in contact with anybody who does economic modeling, and we're always looking to do better at that. But that's how I think about that. And just a quick follow-up. We've been talking a lot about tariffs and passing through. We've been talking a lot about them for the past few months. The trade landscape is still in a constant state of flux. Announcements, threats, negotiations are all frequently changing. So I'm wondering how you actually track these. What data or channels are most critical to follow this in real time? Trade. Yeah, the impact of tariffs and how they're changing. Yeah, I think our staff has done a really nice job. Yeah, gold ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ base, solid, fundamental, nothing. ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। It's only going up, 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 and up in one direction. That's it. Build a model up from all of the tariffs. At the beginning, it was very much of a forecast. So it is resisting this area now, 30 da. But if it's go up 30, 40 the area, that's it then it's no point, because I don't think so then it will come back. We're not far off. What changed was Then we look at it in the morning again for a new trade. implemented was smaller than what was announced.
ਮੇਰਾ 1% ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। Consumers didn't how much exporters would take, how much companies in the middle would take, and how much the consumer would take. And it turns out it's a lot of companies in the middle who, by the way, are pretty strongly. ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇ ਨੋਟ ਪਏ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਨੰਬਰ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। That's it. Let's see now ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ move ਹੁੰਦਾ gold. Now we will see the movement. Let's see. It's done. Dusted. Is he going bullish? Is he going bearish? Come on, gold. Let's move. Bullish. Green candle. 1 minute green candle. No, I think it will drop. No. 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 It's going up. Let's see. Let's see. Come on. It has to cross 35. Bullish. 35, yeah. So it's nearly there now. You can hedge it, buy it, hedge it, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, we don't know. You can hedge your trade. So always ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ use ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, hedging. When you get stuck in one of the trades and you know that trade is right, but market is temporarily going against you, you can always hedge that. ਇਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਟਿੰਗੇਲ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਯੂਰ ਲਾਸ। ਮਾਰਟਿੰਗੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਓ ਗॉड, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। I'm just waiting for 40. So 35 to chal gaya. So now there's a less chance it will be back. Yeah, it's gone. About 40 is going up. That's it. Simple. Hedge it up, jaake hedge kar lo. You will be saved. That's it. If you haven't closed your sell earlier, that's the only way at the moment I can think of. But I always say never ever leave trade longer. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ it's going against you. It's still there. It didn't go back up now. 40 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, then it came back again. Oh my goodness. This is hilarious, man. Look at that. That's a 70 pip movement in like 5-6 seconds. This is how volatile the gold is.
No, that's it, guys. ਲੱਗਦਾ ਆ 7000 ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 5500 ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ as well it did go up quite a lot. Whatever happening in the market is just irrelevant to gold at the moment. Gold is just go one side direction, that's it. Bas. There is nothing else. ठीक है, so I'm gonna go offline and we see tomorrow. ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ ਸੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 골ਡ ਕੰਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 40 ਤੋਂ ਅਬਵ but then it returned back. So it just literally didn't like kind of break the all-time high, but then it came back up from 41.85 and it does it in seconds, like seconds ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. It doesn't even give you chance to you can pick any direction with that. No way. Okay, I know there are earnings in play as well. Tesla ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ it will be buy above 435 and sell above below 32 around area ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੀਅਲੀ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨਹੀਂ. I don't think so I'm gonna do earning. ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. I'm literally falling asleep. ਠੀਕ ਹੈ. Alright then guys, I see you guys tomorrow in the group and we make more money tomorrow.